Hello everyone, welcome to the video lectures of subject switchgear protection. We already started the circuit interrupting devices unit number 2 and its weightage is 60 marks, and in that chapter we have studied various points, that is the isolators, then fuses in that semi-variable re-enclosed fuse, and second is the HRC fuse, that is the high rupturing capacity fuse. Then third point is the arc formation process, in that methods of arc extinction, high resistance method and the low resistance method. Then fourth is the some terms related with the arc, that is the arc voltage, recovery voltage, restriking voltage. And in last lecture we started the circuit breakers. So circuit breaker is a mechanical switch, can be used to make or break the circuit under normal and the abnormal conditions. In that we have covered the HT circuit breakers, that is the SF6 circuit breaker and the vacuum circuit breaker. So SF6 circuit breaker, that is sulfur hexafluoride circuit breaker, in that SF6 gas is used as a arc extinguishing medium, and it can be used for the voltage ranging from 144 to 765 kV and above conditions. And second is the vacuum circuit breaker. So as its name indicates, vacuum is used for the arc extinguishing medium, so it is called as the vacuum circuit breaker. So these are the two circuit breakers under the HT type, high tension circuit breakers. Now today we discuss the LT circuit breakers, in that two types of the circuit breakers. First is the air circuit breaker and second is the MCB, that is the miniature circuit breaker. So started with first point, that is the air circuit breaker. So again its name indicates air circuit breaker, so air is used as the medium for the arc extinguishing. So an air circuit breaker is an automatically operated electrical switch that uses air to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from an overload or the short circuit. So एअर सर्किट ब्रेकरमध्ये ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट सेपरेट्स होतील, त्याचे फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स आणि मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स, त्यावेळी जी काय आर्क प्रोड्यूस होणार असेल, तर ती आर्क एक्सटिंग्विश करण्यासाठी जे मीडियम आपण यूज करणार असेल, ते मीडियम म्हणजे कोणतं असेल, एअर असेल. जसं HT सर्किट ब्रेकर्समध्ये आपण बघितले की SF6 असेल तर SF6 गॅस आपण यूज करतोय आर्क एक्सटिंग्विशिंगसाठी, आणि सेकंडली व्हॅक्यूम असेल, व्हॅक्यूम यूज करतोय आपण आर्क एक्सटिंग्विश करण्यासाठी. सिमिलर दॅट वे ज्या सर्किट ब्रेकरमध्ये आपण एअर यूज करत असेल आर्क एक्सटिंग्विशनसाठी, त्या सर्किट ब्रेकरला आपण काय म्हणू शकेल, एअर सर्किट ब्रेकर म्हणू शकेल. आणि हे LT सर्किट ब्रेकरच्या अंडर्स काय असणार आहे, एअर सर्किट ब्रेकर असेल. So its primary function is to interrupt the current flow after a fault is detected, and when this happens an arc will appear between the contacts that have broken the circuit. So this type of circuit breaker operates in an air at atmospheric pressure, and after the development of the oil circuit breaker, the medium voltage air circuit has been largely replaced by oil circuit breakers. ऑइल सर्किट ब्रेकर्स म्हणजे काय असेल तर ज्याच्यामध्ये ऑइल यूज करत असेल आपण कशासाठी, तर आर्क एक्सटिंग्विशन करण्यासाठी, त्याला ऑइल सर्किट ब्रेकर आपण म्हणतोय. पण एअर सर्किट ब्रेकर आपण लार्जली यूज करतोय आता इन्स्टेड ऑफ द ऑइल सर्किट ब्रेकर. सो दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेट इन एन एअर ॲट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर अँड इट कॅन बी यूज्ड वाइडली ॲज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ऑइल सर्किट ब्रेकर, अँड इट्स मेन फंक्शन इज टू इंटरप्ट the circuit under the fault condition, and arc is extinguished by using the air at atmospheric pressure. So let's we discuss its construction and operation principle of air circuit breaker. So there are two sets of here two diagrams are shown. In that first diagram shows when the circuit breaker is in closed position, and second circuit breakers in open position, that is the contacts are open. So it consists of two main contacts, that is fixed contact and second is the arcing contact. So it consists of two contacts,
First is the main contact and second is the arcing contact. So here is the main contact and secondly is the arcing contact. Similarly, in second diagram, that is when the contacts are open, here are the main contacts and secondly here is the arcing contact. So main contacts conducts the current in closed position of the breaker. हे जे मेन कॉन्टॅक्ट्स असतील जे आता आपण बघितले, मेन कॉन्टॅक्ट्स काय करतील, करंट कॅरी करतील कधी, ज्यावेळी कॉन्टॅक्ट्स काय असतील, क्लोज असेल. अँड दे हॅव लो रेजिस्टन्स. जे कॉन्टॅक्ट्स असतील त्याचा रेजिस्टन्स काय असेल, लो असेल. अँड सेकंडली द आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स आर हार्ड, हीट रेजिस्टन्स अँड युजली मेड अप ऑफ द कॉपर अलाय. जे आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स असतील हे का आर्किंग कॉन्टॅक्ट असतील ते हायली हीट रेजिस्टन्स असतील आणि कॉपर अलायपासून काय असलेले बनवलेले असतील. देन आर्किंग हॉर्न्स. देन third constructional part is the arc rising in the deflection of the arrow. So here is the third part, that is when the contacts are separated, the arc is produced and this arc is raised in the direction, that is this arc is raised in the upward direction due to the electromechanical force. So this is the third part. Then fourth is the arc getting split. As the arc is traveled upwards, then it can be split by the arc splitter. So the fifth number is the arc splitter. We have covered this point in the arc formation process or the arc extinguishing methods. That is the resistance of the arc is increased by lengthening the arc, then splitting the arc. So here we have to increase the resistance of the arc by arc splitters. So the arc splitters are used to split the arc. As the arc is splitted, length is increased and the resistance is increased. So the fifth is the arc splitters. Then 6 is nothing but the current carrying terminals, that is the incoming and outgoing terminals of the circuit breaker. And 7 is the arc runners. So 7 is the arc runners, that is the arc can be run in upward direction by using the arc runners, or the length of the arc also increased in the arc runners, that is V-shape arc runners are used for lengthening the arc. So these are the constructional parts of the air circuit breakers. Firstly, main contact that carries the current. First is the main contact that carries the current. Second is the arcing contacts, that is the arc is produced in between these contacts, so it is called arcing contact. Then third is nothing but the direction arc moved in upward direction. Then fourth is the arc getting split. The length of the arc is increased by using the arc splitter, so fifth is the arc splitter. Then sixth is the terminals of the circuit breakers, and 7 is nothing but the arc runners. So arc runners is an V shape and used to move the arc in or run the arc in the upward direction, so it is called arc runners. So these are the constructional parts of the air circuit breakers in when the contacts are closed and when the contacts are open. Now we see the operation of the circuit breaker. So in air circuit breaker, the contact separation and the arc extinguishing take place in an air at atmospheric pressure. And as soon as the fault occurs, the trip circuit gives command to the circuit breaker and the contacts are opened. To sense the fault, the relay is used, and as the fault is sensed by the relay, it will give command to the circuit breaker for its operation. So as the fault occurs, the trip circuit gives the command to the circuit breaker and the contacts are opened. While opening the contacts, the main contact opened first and the current is shifted to the arcing contacts. So basically there are two types of contacts in circuit breakers, but here that is fixed contacts and the moving contact, but here two contacts are used, that is first is the main contact and second is nothing but the arcing contact. So while during the operation, that means during the normal condition, these two contacts are closed, and the current is flowing only through the main contacts.
But during the fault conditions the contacts are open, but initially the main contacts are open, that is 6 number contacts are open, and the current in this contact is diverted to the arcing contact. So while opening the contact, the main contact open first and the current is shifted to the arcing contacts, and the arc core is conducting, current is diverted to the second part, and the current is diverted to the second contact, that is the arcing contact. So the and secondly the arcing contacts are open, and as the arcing contacts are open, the arc is produced, and this arc is moved upward by electromechanical force, and it will be splitted, and as the arc is splitted, length is increased, and finally the arc is extinguished. सिंपल ऑपरेशन काय असेल, एअर सर्किट ब्रेकरचं तर दोन कॉन्टॅक्ट्स असतील, एक असेल मेन कॉन्टॅक्ट आणि दुसरा असेल आर्किंग कॉन्टॅक्ट. क्लोज्ड पोझिशन असेल त्यावेळी करंटचा फ्लो असेल हा मेन कॉन्टॅक्ट थ्रू असेल, आणि ज्यावेळी कंडिशन मेन कॉन्टॅक्ट असेल म्हणजे 6 असेल, मेन कॉन्टॅक्ट नंतर येणार असेल हा करंटचा फ्लो असेल नॉर्मल कंडिशनला. ज्यावेळी फॉल्ट कंडिशन ऑकर होणार असेल तर फर्स्ट काय होणार आहे, हे मेन कॉन्टॅक्ट्स ओपन होतील. हा मेन कॉन्टॅक्ट ओपन झाल्यामुळे काय होणार आहे, मेन कॉन्टॅक्टमधला जो करंट असेल तो डायव्हर्ट होईल कुठं, आर्किंग कॉन्टॅक्टला. म्हणजेच काय होणार आहे, आर्क जी प्रोड्यूस व्हायला पाहिजे होती मेन कॉन्टॅक्टला ती प्रोड्यूस होणार नाही, त्यामुळे करंट काय होतं आर्किंग कॉन्टॅक्टला जातं. आणि सेकंडली म्हणजे मेन कॉन्टॅक्ट फर्स्टली ओपन होणार, त्याच्यानंतर काय होणार आहेत, हे आर्किंग कॉन्टॅक्ट ओपन होणार. सेकंडली आर्किंग कॉन्टॅक्ट ओपन होत असल्यामुळं करंटला दुसरा कोणताही पाथ नसणार आहे, त्याच्यामुळे सेकंडली आर्किंग कॉन्टॅक्ट असतील ते ओपन होत असताना काय होणार आहे, आर्क प्रोड्यूस होणार आहे. आणि ती आर्क काय होणार आहे, प्रोड्यूस झाल्यानंतर ती आर्क काय करतो आपण, आर्क स्प्लिटर्स यूज करून ती आर्क कूल करतोय, आर्क स्प्लिट करतोय, आणि काय होणार आहे, आर्क एक्सटिंग्विश होत आहे. मग सिंपल क्वेश्चन काय असेल की तर मेन कॉन्टॅक्ट ओपन होत असताना आर्क का प्रोड्यूस होत नसेल, आर्क ही प्रोड्यूस होते आर्किंग कॉन्टॅक्टलाच का प्रोड्यूस होत असेल, तर मेन कॉन्टॅक्ट्स ओपन होत असताना करंटला काय मिळतोय, दुसरा एक पाथ मिळत असतोय. म्हणजे मेन कॉन्टॅक्ट्स ओपन होत असतील त्यावेळी काय होणार आहे, आर्किंग कॉन्टॅक्टचा रेजिस्टन्स कमी असणार आहे ॲज कम्पेअर टू द मेन कॉन्टॅक्ट्स ओपन होत असताना. म्हणजे हे कॉन्टॅक्ट्स ओपन होत असताना करंटला काय मिळतो, एक अल्टरनेटिव्ह पाथ मिळतोय, सेकंड पाथ मिळतो, त्याच्यामुळे करंट ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, सेकंड पाथला फ्लो होणार आहे, त्याच्यामुळे आर्क प्रोड्यूस होणार नाही मेन कॉन्टॅक्टमध्ये. बट सेकंडली ज्यावेळी आर्किंग कॉन्टॅक्ट्स ओपन होणार असतील त्या कंडिशनला काय असणार आहे, करंटला दुसरा कोणताच पाथ नसेल, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जो कॉन्टॅक्ट आहे ते असेल ते रिड्यूस होत असेल, आणि आर्क काय होणार असेल, फॉर्म होत असेल, जे आपण आर्क फॉर्मेशनमध्ये बघितलेलं आहे. आणि ती आर्क काय होणार आहे, मग आपण आर्क रनर्स यूज करत असेल अपवर्ड डायरेक्शन मूव्ह करण्यासाठी, त्याच्यानंतर आर्क स्प्लिटर यूज करतो, आणि आर्क स्प्लिटरमुळे काय होणार आहे, ती लेंथ ऑफ द आर्क इन्क्रीज्ड, देअरफॉर द arc is getting extinguished. So the arc moves upwards and split by the arc splitters as shown in the arrow, and by cooling the arc the diameter of the arc is reduced and the arc is extinguished by lengthening, cooling and the splitting. So this is the simple operation of the air circuit breaker. That means I will repeat again it, that is it consists of the two contacts, main contacts and the arcing contact. Then third is the arc traveled in upward direction. Fourth is the arc getting splitted. Fifth is the arc splitters are used for the splitting the arc. And sixth number is the current carrying terminals, that is the supply incoming and outgoing terminals. And the seven is the arc runners. So during the normal condition the contacts of the circuit breakers are closed as shown in the figure A, and as the fault occurs the trip circuit gives command to the circuit breaker for its operation, and the contacts of the circuit breakers are open. But while doing so, firstly main contact open first and the arcing contacts open secondly. So as the main contacts open firstly, it gives current is diverted to the arcing contact, and as the arcing contacts are open the arc is produced in between these two contacts, and this arc is and we have to extinguish this arc. So for arc extinguishing air is used, that is air at atmospheric pressure, and
different devices, that is the arc runners, arc splitters are used, and by using the arc runners and the arc splitters we can increase the length of the air circuit breaker. We can increase the length of the arc, and finally the arc is getting extinguished. So this is the simple operation of the air circuit breaker. Now we have to see the applications of the air circuit breaker. So where these air circuit breakers are used? So air circuit breaker is suitable for the control of power station auxiliaries and industrial plants, and they do not require any additional equipment such as compressors etc. एअर सर्किट ब्रेकर्स असतील हे सुटेबल असतील कशासाठी तर पॉवर स्टेशन ॲक्झिलरीज असतील आणि इंडस्ट्रियल प्लांट्स असतील. आणि ॲज कम्पेअर टू अदर सर्किट ब्रेकर्स आपल्याला काय लागणार आहेत, ॲडिशनल इक्विपमेंट्स जे असणार आहेत, म्हणजे एअर कॉम्प्रेस करण्यासाठी एअर कॉम्प्रेसर, तर ते आपण यूज करत नाही. जे काय नॉर्मल एअर नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल तीच आपण यूज करतोय कशासाठी, आर्क एक्सटिंग्विशिंगसाठी. Then they are mainly used in a place where there are possibilities of the fire or explosion hazards. मेनली कुठं आपण त्याचा यूज करत असेल तर ज्या ठिकाणी फायरची पॉसिबिलिटीज असेल त्या ठिकाणी आपण ACB यूज करतोय. एअर ब्रेक प्रिन्सिपल ऑफ लेंदिंग द आर्क रनर्स मॅग्नेटिक ब्लो अप इज एम्प्लॉयड फॉर द DC सर्किट ब्रेकर्स अप टू द 50 kV. DC सर्किट ब्रेकर्स असतील त्या ठिकाणी आपण सर्किट ब्रेकर्स 50 kV पर्यंत यूज करू शकतो. सो दीज आर द सम ॲप्लिकेशन्स ऑफ द एअर सर्किट ब्रेकर, and the air circuit breakers can be available in the various ratings. That means 460 volt, and the voltage rating is 460 volt, and the current is 400 to 3500 ampere, and second is the 3.3 kV to 3.3 kV voltage, and the current is 400 to 3500 ampere, and the third is nothing but the 6.6 kV voltage, and the current is the 400 to 2400 ampere. So these are the some ratings of the air circuit breaker. So this is the first type of the LT circuit breaker, that is the air circuit breaker. Now second we discuss the MCB, that is the miniature circuit breaker. So miniature circuit breaker, so second type is the miniature circuit breaker or MCB. So MCB is a device designed to isolate a circuit during abnormal condition, and it is a small electromechanical device used in the LV applications, that is domestic and the industrial applications, and they replace conventional fuse and combine the features of the good HRC for the normal operation. It acts as a switch, and during the fault it acts as the trip circuit. That is, for normal operation it can be used as a switch, and during the fault it can trip the circuit. So the tripping mechanism is actuated by magnetic and the thermal sensing devices provided within it, and it is used for the overload and the short circuit protection. It is available for 0 to 5 ampere to 100 ampere, and for single phase circuit 1 pole or 2 pole MCBs are used, and for 3 phase circuit 3 pole MCBs are used. So second type is the miniature circuit breaker. So it is a device used to isolate the circuit during the abnormal conditions. So here are the two diagrams are shown. First that is left side diagram shows the constructional features of the MCB, and second diagram shows how MCB actually works. So first we see the constructional parts of the MCB. So first is the frame. Frame is nothing but the outer body, and it provides the rigid and mechanical strong insulated housing in which other components of the circuit breakers are mounted. And body of this MCB is made up of
हाय रेजिस्टन्स थर्मल मटेरियल हॅव्हिंग द व्हेरी हाय मेल्टिंग पॉईंट. फ्रेम जी असेल ही आउटर बॉडी असेल आणि ती काय असेल मेकॅनिकली स्ट्रॉंग असेल आणि जे आउटर बॉडी असेल ते काय केलेलं असेल जे थर्मल मटेरियल असेल त्यापासून बनवलेले असेल त्याचा मेल्टिंग पॉईंट काय असेल हाय असेल. म्हणजे जरी ओव्हर करंट किंवा शॉर्ट सर्किट कंडिशन झालेली असेल तर त्या कंडिशनला हीटमुळं काय होणे आउटर बॉडी असेल ती काय होणे मेल्ट होणे त्याच्यामुळं हाय मेल्टिंग पॉईंट असेल त्याचा. देन सेकंड ऑपरेटिंग नॉब. सेकंड पार्ट असेल ऑपरेटिंग नॉब असेल. सो इट प्रोव्हाइड्स द opening and the closing of the circuit. So it has two positions, open, that is on and off, or it is also called as on position or the trip position. So this is the operating knob. Then third is nothing but the bimetallic strip. So bimetallic strip is a strip which gets heated during the when the current is increases, that is the fault current is increases, then this bimetallic strip gets heated and deflects by bending, and the deflection of the bimetallic strip releases the mechanical latch. So this is the bimetallic strip. Here are the load terminals, that is the two terminals. First is load terminal and the supply terminals, that is the incoming terminal and the outgoing terminal, that is supply, that is the MCB is inserted between the supply and the load, that is supply terminal, and here is the load terminal. So this is the circuit breaker. So here is the fixed contacts, that is contacts do not move, and here is the arc quenching knob. That means whatever the small amount of arc is produced, this arc can be extinguished by arc quenching knob. So this is the arc quenching knob. So these are the some constructional parts of the miniature circuit breaker, and right side diagram shows how exactly the miniature circuit breaker work. So its operation can be divided into the two parts, that is the during the overcurrent or the overload conditions and during the शॉर्ट सर्किट कंडिशन्स. एम सी बीचे जे ऑपरेशन असेल ते दोन टाईपमध्ये आपण डिवाइड करू शकतो की दोन कंडिशन्स असतील. एक असेल ओव्हरलोड किंवा ओव्हर करंट कंडिशन असेल, त्या कंडिशनला एम सी बीचं ऑपरेशन असेल हे डिफरंट असेल, आणि ज्यावेळी शॉर्ट सर्किट होणार असेल त्या कंडिशनला काय असेल एम सी बीचं ऑपरेशन असेल हे काय असेल डिफरंट असेल. तर दोन कंडिशन्स आपण बघणार आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट असेल ओव्हर करंट ऑर द ओव्हरलोड कंडिशन असेल. तर ओव्हर करंट कंडिशन असेल त्यावेळी जसं आपण कन्स्ट्रक्शनल पार्ट्समध्ये बघितले की बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल, ही बायोमेटॅलिक स्ट्रीप आपण यूज करणार असेल फर्स्ट ऑपरेशनसाठी, दॅट इज ओव्हर करंट ऑर ओव्हरलोड कंडिशनसाठी. हिअर इज द बायोमेटॅलिक स्ट्रीप यूज्ड फॉर द first operation, that is the protection against overcurrent or overload. And second is nothing but an electromechanical device, that is here is the electromechanical device attached to the operating knob, and this is used against the protection against the short circuit. So these are the two important points in the working, that is first is the bimetallic strip and second is the electromechanical device. So we see first operation, that is protection against the overcurrent or the overload. So whenever continuous overcurrent flows through the MCB, the bimetallic strip is heated and deflects by bending. This deflection of the bimetallic strip releases a mechanical latch, and as this mechanical latch is attached with the operating mechanism, it causes to open the miniature circuit breaker contacts and the MCB turns on, thereby stopping the current to flow in the circuit. And to restart the flow of current, the MCB must be manually turned on, and this mechanism will protects from the faults arising due to the overcurrent or the overload condition. So we have to see the first operation, that means against the overcurrent or the overload किंवा ओव्हर कंडिशन असेल, ओव्हरलोड किंवा ओव्हर करंट कंडिशन असेल तर त्या कंडिशनला सर्किट ब्रेकर कसं ऑपरेट होईल. तर त्याचं सिम्पल
वर्किंग आपण सेकंड डायग्राममधून बघू शकतोय. So here is the operation of the circuit breaker during the overcurrent or the overload condition. We see by start. So this breaker is in off condition and here two contacts are open, and during the closed position current path is flowing, that is the green is the current path. So again contacts are open, we see again. So this is the off position, then second on position current is flowing and the excessive current is flowing. This bimetallic strip gets heated and it's melted and deflects by bending. So again we can see that is the contacts are contacts are closed, this current is flowing, and as the excessive current flows this bimetallic strip is heated and it deflects by bending. So it can make its deflection, that is it will be deflected, that is normal position of this bimetallic strip is here, and so here is the normal position, and as the excessive current flows this bimetallic strip gets heated and it deflected. So as this bimetallic strip is deflected, the operating knob is attached with the bimetallic strip, and as the bimetallic strip is deflected these contacts are tipped and the contacts getting open. So this is the simple operation of the of the MCB during the overload and the overcurrent condition. The important part is the bimetallic strip, and this bimetallic strip is connected with the operating knob, and as the bimetallic strip gets heated, bimetallic strip कधी हीट होणार असेल, सिंपल आपण फर्स्ट वर्किंग बघतोय दॅट इज ओव्हर करंट ऑन ओव्हरलोड असेल. ज्यावेळी एक्सेसिव्ह करंट फ्लो होणार असेल तर बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल हे नॉर्मल रेटेड करंटसाठी काय असेल डिझाईन केलेली असेल, त्या कंडिशनला बायोमेटॅलिक स्ट्रीप काय होणार नाही, डिफ्लेक्ट होणार नाही, म्हणजे करंटचा त्याच्यावरती काही इफेक्ट होणार नाही. पण ज्यावेळी एक्सेसिव्ह करंट फ्लो होणार आहे म्हणजेच फॉल्ट होणार आहे त्या करंट वेळी काय होणार आहे, ती बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल ती हीट होणार आहे, त्याच्यामुळे हीट झाल्यामुळे डिफ्लेक्ट होणार आहे, डिफ्लेक्ट झाल्यामुळे ती काय डिफ्लेक्ट म्हणजे बेंड होणार आहे. ती बेंड झाल्यामुळे काय होणार आहे, त्याच्यावरती जे अटॅच केलेले ऑपरेटिंग मेकॅनिझम असेल आपलं, म्हणजे हे ऑपरेटिंग मेकॅनिझम असेल, हे ऑपरेटिंग मेकॅनिझम सुद्धा काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. ते मूव्ह झाल्यामुळे काय होणार आहे, कॉन्टॅक्ट्स काय होतील, ओपन होतील. तर हे सिम्पल ऑपरेशन असणार आहे MCBचं अगेन्स्ट द ओव्हरलोड ऑर द ओव्हर करंट कंडिशन. नाव सेकंड इज द ड्युरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडिशन. सो व्हॉट विल happen when the short circuit condition arise? During the short circuit condition the current rises suddenly and causing the electromechanical displacement of plunger. That means here is the electromechanical device and the electromechanical displacement of plunger associated with the tripping coil or the solenoid. Some tripping coil or the solenoid coil is used. The plunger strikes the trip lever causing the immediate release of latch mechanism consequently and open the circuit breaker contacts. So during the short circuit conditions one device, that is the electromechanical device, is used. We know that as the current is increased then the electromechanical force is also increased, and due to that force the contacts are pulled by the electromechanical device and the contacts getting the open. So this is the simple operation in case of an short circuit condition. शॉर्ट सर्किट कंडिशनला काय होणार असेल तर इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस असेल, इलेक्ट्रोमॅग्नेट असेल. इलेक्ट्रोमॅग्नेटचं प्रिन्सिपल आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणजे काय असेल, नॉर्मल कंडिशनमध्ये जो रेटेड करंट असेल त्या कंडिशनला इलेक्ट्रोमॅग्नेट असेल तर त्याच्यामध्ये जो मॅग्नेटायझिंग फोर्स असेल तो काय असेल, लेस असेल, की त्याच्यामुळे तो कॉन्टॅक्ट ओपन करू शकत नाही. तो जर फोर्स इन्क्रीज करायचा असेल आपणाला तर ऑब्व्हियसली आपल्याला करंट इन्क्रीज करायला पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळी फॉल्ट करंट होणार असेल, शॉर्ट सर्किट होणार असेल त्यावेळी फॉल्ट करंट फ्लो होईल. एक्सेसिव्ह अमाऊंट करंट फ्लो झाल्यामुळं काय होणार आहे, मेकॅनिकल फोर्स, इलेक्ट्रोमेकॅनिकल फोर्स इन्क्रीज झाल्यामुळं त्याला जे अटॅच केलेले जे ऑपरेटिंग नॉब आहे किंवा जे कॉन्टॅक्ट्स असतील ते कॉन्टॅक्ट्स काय होतील,
ओपन होतील. पुल्ड जो कॉन्टॅक्ट्स असतील ते पुल्ड केली जातील इलेक्ट्रोमेकॅनिकल फोर्समुळं आणि ते काय होतील, कॉन्टॅक्ट ओपन होतील. तर हे ऑपरेशन असेल कशाच्या अगेन्स्ट द शॉर्ट सर्किट कंडिशन. पण ह्या दोन्ही कंडिशनमध्ये जर एम सी बी ट्रिप झालेला असेल तर अगेन आपल्याला सर्किटमध्ये आणण्यासाठी, म्हणजेच आफ्टर द फॉल्ट क्लिअरन्स, ज्यावेळी फॉल्ट क्लिअर झालेला असेल त्याच्यानंतर आपल्याला सर्किट ऑन करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल, मॅन्युअली सर्किट ब्रेकर काय करायला लागेल, ऑन करायला लागेल. So this is one condition, that is when the circuit breaker is tripped and once the fault is cleared, then for operating the circuit breaker we have to manually on the operating knob of the MCB. So this is the one condition as the fault is cleared. ज्यावेळी फॉल्ट क्लिअर झालेला असेल त्याच्यानंतर आपणाला जो नॉब असेल ऑपरेटिंग नॉब तो काय करायला लागेल, मॅन्युअली ऑन करायला लागेल. ॲटोमॅटिकली तो काय होणार नाही, ऑन होणार नाही. मॅन्युअली आपल्याला तो काय करायला लागेल, ऑन करायला लागेल. सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द miniature circuit breaker in case of an overcurrent, and second is the in case of an short circuit conditions. So it has various advantages. That means overload and short circuit setting cannot be tempered, and it can be used by unskilled workmen. यूज करण्यासाठी स्किल्ड वर्कमनच पाहिजे असं नाही. देन मेकॅनिझम इज ट्रिपी, then used as a functional switch and isolator. So it can be used as a functional switch or the isolator. जरी आपल्याला मेंटेनन्स वर्क करायचं असेल लोड साईडला तर आपण काय यूज करू शकतो, हा एक स्विच म्हणून ॲक्ट होऊ शकतो किंवा आयसोलेटर होऊ शकतो की जो आयसोलेट करेल दोन पार्ट, लोडचा पार्ट आणि सप्लायचा पार्ट. जर मेंटेनन्स वर्क करायचं असेल तर ते इझिली आपण कॅरी करू शकतो. अँड इट इज नो एजिंग प्रॉब्लेम्स अँड मोस्ट इज द कॉस्ट इफेक्टिव्ह. कॉस्ट जी असेल याची कमी असेल ॲज कम्पेअर टू अदर एल टी डिव्हायसेस. So these are the some advantages of the MCB. So today we discussed the two types of the LT circuit breakers. In that, first is the air circuit breaker. In that, air is used for the arc extinguishing medium. In that, two contacts are there. That is the main contacts and the arcing contacts. Initially, the main contacts open, then current is diverted to the arcing contact. And as the arcing contacts open, the arc is stuck between these two contacts, and this arc can be extinguished by the arc splitters or the arc runners. So this is the air circuit breaker. And second is the MCB, that is the miniature circuit breaker. Miniature circuit breaker provides the operation against overcurrent or the overload, and second is the against the short circuit condition. In overcurrent or overload condition, bimetallic strip is used for the operation. That means as the current is increased, fault current is increased, the bimetallic strip is get heated and it will be bended, and as the circuit, as the this mechanism is attached with the bimetallic strip, so the contacts are getting open. And in case of an short circuit condition, as the excessive current flows, then the excessive electromechanical force is created that will pull the contacts of the circuit breakers, and the contact circuit breaker gets open. So these are the two conditions in case of an miniature circuit breakers. So if you have any difficulty regarding this, then you can ask me. Thank you.